Hi everyone, thank you for coming back for lesson 2. My name is Frank Trujillo and I'm one of the small group coordinators. We're going to be talking about today introduction to the physical exam, and we're going to be covering specific questions that you will ask the patient on how to say those things in Spanish. So we're going to focus mainly on pronunciation. So we're going to cover vital signs, physical exam, durable equipment basics, and then some cases at the end. So vital signs, you say signos vitales. Vital, vitales, signs, signos. So temperature in Spanish is temperatura. Pulse or heart rate is pulso. Blood pressure, presión arterial. Respiratory rate, frecuencia respiratoria. Oxygen saturation, saturación de oxígeno. So when you want to check someone's pulse, what are ways you could approach the patient? You could say, voy a revisar su pulso. So you're telling the patient, I'm going to check your pulse. Voy a revisar su pulso. And then another approach you can take is, could I borrow your hand? I am going to put my fingers on your wrist. How can you say this? ¿Me presta su mano? Can I borrow your hand? Voy a poner mis dedos en su muñeca. I'm going to put my fingers on your wrist. Tomando la presión arterial. Taking blood pressure. Taking, tomando, blood pressure, presión arterial. May I take your blood pressure? ¿Le puedo tomar su presión? ¿Le puedo tomar su presión? I'm going to put the blood pressure cuff, on your arm. Voy a poner esto, el esfigmomanómetro, en su brazo. Esfigmomanómetro, en su brazo. Su presión es, and then you say the number. Your blood pressure is the following number. Su presión es, so this is when you will be telling the patient the blood pressure. Su presión es, your blood pressure is low. Su presión está baja. So blood pressure, presión, and low, baja. Your blood pressure is normal. Presión for blood pressure, and normal is normal. Your blood pressure is high. Su presión está alta. So low, baja, normal is just normal. High, alta. And blood pressure, presión. So in Spanish, you don't always have to say presión arterial. You don't have to say the arterial part. You can just say presión, and patients will understand what you mean. A blood pressure around 120/80 is ideal. La presión arterial alrededor de 120/80 es ideal. El examen físico, the physical exam, el examen físico. Let's learn a few phrases for a physical exam by exploring the body system by system. How could you say this in Spanish to a patient? Vamos a aprender frases claves para el examen físico mientras exploramos el cuerpo de sistema a sistema. Okay? So, how could we say head in Spanish? Cabeza. Eyes, ojos. Ears, orejas. Nose, nariz. Mouth, boca. Skin, piel. A skeleton or bones, esqueleto for skeleton, and huesos for bones. Muscles, you say músculos. Lungs, pulmones. Heart, corazón. Veins and arteries, venas y arterias. Veins, venas, arteries, arterias. Brain,
cerebro, spinal cord, médula espinal, nerves, nervios, stomach, estómago, liver, hígado, intestines, intestinos. So, how would you go about conducting a physical exam in Spanish? In the general questions, you ask, what's the patient's name? So you would say, ¿cuál es su nombre? What is your name? ¿Sabe la fecha de hoy? Do you know today's date? ¿Sabe la fecha de hoy? Today, hoy. Fecha, date. ¿Sabe? Do you know? ¿Me puede decir a dónde estamos? Can you tell me where we are? ¿Dónde means where? Okay? So, if you specifically wanted to ask the patient, are we in the library? Are we in the hospital? Are we in a movie theater or the clinic? You would say, library is biblioteca, hospital, hospital, cine, movie theater, clínica, clinic. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Who is the president of the United States? ¿Quién, who, es el presidente, is the president de los Estados Unidos of the United States. So, to examine and ask questions regarding the skin of the patient, have you noticed any cuts, bruises, or rashes? ¿Ha notado alguna laceración, morado o moretón, o erupción? So, laceración means cuts. Bruises, morado o moretón, and rashes, erupción. Have you noticed any changes in your skin? ¿Ha notado algún cambio en la piel? Have you noticed swelling? ¿Ha notado hinchazón? I'm going to check your skin. Voy a revisar su piel. Eyes. I'm going to point light in your eyes to check your pupils. Voy a apuntar luz en sus ojos para revisar sus pupilas. Voy means I am. Apuntar, to point. Luz is light. Ojos is eyes. And revisar means review. Pupilas means pupils. So, voy a apuntar luz en sus ojos para revisar sus pupilas. I'm going to point light in your eyes to check your pupils. Follow my finger with your eyes only. Siga mi dedo con sus ojos solamente. Dedo, finger. Eyes, ojos. Only, solamente. Siga mi dedo con sus ojos solamente. Your eyes are red or your eyes are yellow. This is you telling the patient something you're noticing and encountering on this exam. Tiene los ojos rojos. Tiene los ojos amarillos, depending on what the situation is. So, the following part of the exam: head, cabeza, ears, oídos, nose, nariz, throat, garganta. I am going to check your head, ears, nose, and throat. Voy a revisar. Voy, I am going to. Revisar, review, or examine. Su, your. Cabeza, head, oídos, ears, nariz, nose, garganta, throat. Open your mouth and say ah. Abra su boca y diga ah. The respiratory exam, I am going to listen to your lungs.
Please take deep breaths. Voy a escuchar sus pulmones. Respire profundo, por favor. I am going to. Escuchar, listen. Pulmones, lungs. Respire profundo, breathe deep breaths. Por favor, please. Cardiovascular exam, I am going to listen to your heart. Please breathe normally. Voy a escuchar su corazón. Respire normal, por favor. I am going to. Escuchar, listen. Su corazón, your heart. Respire, breathe. Normal, por favor. Please breathe normally. Abdominal exam, I'm going to look at your abdomen. Voy a mirar su abdomen. Voy a mirar su abdomen. I'm going to listen to your abdomen. Voy a escuchar su abdomen. Escuchar, listen. I'm going to press on your abdomen. Voy a presionar, presionar su abdomen. Left, let me know if you have any pain. Déjeme saber si siente algún dolor. Let me know, déjeme saber if you have any pain, si siente algún dolor. Musculoskeletal exam. I'm going to palpate a specific body part. Voy a palpar, palpate, palpar. Move your specific body part. And you can demonstrate this. Mueva su blank así, and you can demonstrate. Push me, empújame, pull me, jálame. Resist me, resístame. Up and down, arriba y abajo. In and out, adentro y afuera. Neurological exam. Cranial nerve 2. Can you read this? Puede leer esto. Read, leer. Cranial nerves 3, 4, and 6. Follow my finger with your eyes only. Siga mi dedo con sus ojos solamente. Dedo, finger, ojos, eyes, solamente, only. Cranial nerve 5. Can you feel me touching your face? Puede sentir cuando toco la cara. Puede sentir cuando toco la cara. Cara, face, toco, touch. Sentir, feel. Cranial nerve 8, 7. Raise your eyebrows. Shut your eyes and do not let me open them. Smile. Puff out your cheeks. Suba las cejas. Elevate your eyebrows. Cierra los ojos. Close your eyes. Do not let me open them. No me deje abrirlos. O no deje que los abra. Both ways are fine. No me deje abrirlos. No deje que los abra. Smile. Sonríe. Puff out your cheeks. Infla las mejillas. O los cachetes. Both are fine. Infla las mejillas o los cachetes. Cranial nerve 8 and 9. Can you hear this? Puede oír esto. Puede oír esto. Oír, it's listen or hear. You can also say puede escuchar, which is a word we have been using in the previous slides. That's also correct. Puede escuchar esto or puede oír esto. Cranial nerve 10 and 12. Stick out your tongue and move it side to side.
Stick out your tongue, move it side to side. Saca la lengua, muévela de lado a lado. Saca la lengua, muévela de lado a lado. Cranial nerve 11. Push your cheek into my hand and shrug your shoulders. Empuja su mejilla o cachete. Empuja su mejilla o cachete contra mi mano. Mano, hands. Mejilla or cachete is cheeks. Empuje is push. Shrug your shoulders. Suba y baje sus hombros. Shoulders, hombros. Okay. How would you say the question? Does this feel the same in both sides or different? ¿Esto se siente igual en los dos lados o diferente? ¿Esto se siente igual en los dos lados o diferente? I am going to test your reflexes and your strength. Voy a examinar sus reflejos y su fuerza. Examine, examinar, reflexes, reflejos, strength, fuerza. Psychiatric exam, how do you feel? ¿Cómo se siente? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo se siente usted? All of those ways are fine. Do you feel anxiety or depression? ¿Siente ansiedad o depresión? Anxiety, ansiedad, depression, depresión. Now let's go over some common medical equipment. Wheelchair, silla de ruedas. Now we have manual wheelchair or electric wheelchair. Manual, manual, electric, eléctrica. So how can we say it all together? Manual wheelchair, silla de ruedas manual, silla de ruedas manual. Electric wheelchair, silla de ruedas eléctrica. Rolling walker, andador, andador. Cane, bastón. 1 point, una punta. More than 1 point, más de una punta. Crutches, muletas, muletas. Hospital bed, cama de hospital. Cama, bed, hospital, hospital. Commode chair, silla con orinal. Silla con orinal. Oxygen equipment, equipo de oxígeno. We can now go over some questions, and some cases that we're going to be discussing specifically on the live session. At this point, I would also like to tell you that the word for this specific lecture is muletas, crutches, muletas. This is the hidden word. Case number 1. Nombre, Edna Mode. Edna Mode. Edad, 75 años. Queja principal, dolor de las rodillas. Dolor de las rodillas o de las dos rodillas. Both ways are fine. Both ways are indicating that both knees hurt. You can say dolor de las dos rodillas or just say dolor de las rodillas because the S at the end of the words indicates plural. Historia, dolor por 2 años, peor al final del día, se siente como un dolor punzante. Síntomas pertinentes, hinchazón de las dos rodillas. What physical exam test would you like to perform? Say instructions out loud and if the patient was in front of you. So, what is some information we can find on the musculoskeletal exam? So we would tell the patient, voy a palpar la articulación de su rodilla. Voy a palpar
la articulación de su rodilla. Voy, I'm going. Palpar, palpate. Articulación, joint. Knee, rodilla. Mueva su rodilla así, and then you demonstrate how you want them to do so. Rodilla, knee, mueva, move. Empuje hacia arriba, empuje hacia abajo con su muslo. Empuje hacia adentro, empuje hacia afuera con su pierna inferior. Jale hacia adentro con su pierna inferior. Jale hacia afuera con su pierna inferior. Resístame o resísteme. Now in the neurological exam, ¿esto se siente igual de los dos lados o diferente? ¿Esto se siente igual de los dos lados o diferente? Or you can just say, ¿se siente igual de los dos lados o diferente? Case number 2. Nombre del paciente, Melanie Martínez, 32 años. Queja principal, dolor de cabeza. Historia, episodios de dolor que van y vienen por un año. Dolor localizado detrás del ojo izquierdo. La luz empeora el dolor. Síntomas pertinentes, náusea y vómito con cada episodio. Voy a apuntar luz en sus ojos para revisar sus pupilas. Siga mi dedo con sus ojos solamente. ¿Puede leer esto? Cabeza, oídos, nariz, garganta. Voy a revisar su cabeza, voy a revisar su nariz, voy a revisar sus oídos, voy a revisar su garganta. This is what you would tell the patient before you're going to perform all of this examination. Voy a palpar su cuello y los músculos de su espalda superior. Mueva su cuello así, and you will demonstrate how you want them to specifically move the neck. The last case that we have today, nombre, Jonathan Rodríguez, edad 63 años, queja principal, debilidad en el brazo derecho y pierna derecha. Historia, síntomas que empezaron hace una hora mientras estaba comiendo, cara caída del lado derecho, historia de diabetes y alta presión arterial. Síntomas pertinentes, arrastrando las palabras y dolor de cabeza. On the physical exam, ¿cuál es su nombre? ¿Sabe la fecha de hoy? ¿Me puede decir en dónde estamos? ¿Estamos en una biblioteca? ¿Estamos en un hospital? ¿Estamos en el cine? ¿O estamos en la clínica? ¿En dónde estamos? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Voy a apuntar luz en sus ojos para revisar sus pupilas. ¿Puede leer esto? Siga mi dedo con sus ojos solamente. ¿Puede sentir cuando le toco la cara? ¿Puede sentir cuando le toco la cara? Suba las cejas, cierra los ojos y no me deje que lo abra. Sonríe, infla las mejillas o los cachetes. ¿Puedes oír esto? Saca la lengua, muévela de lado a lado. Empuje su mejilla o cachete a mi mano. Suba y baje los hombros. Voy a examinar sus reflejos. Voy a examinar su fuerza. Thank you all for watching this pronunciation lecture that is going to be the basis for session 2
Session 2 would be taking place soon. Thank you for watching.